Hello grade 10 students, welcome to our first video lesson in science. So for today, we're going to talk about earthquake epicenters, volcanoes, and mountains. For most essential learning competency is describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts to the plate tectonic theory. And for our learning objectives is describe and relate the distribution of earthquake epicenters to the plate tectonic theory, describe and relate the distribution of active volcanoes to the plate tectonic theory, and describe and relate the distribution of major mountain belts to the plate tectonic theory. And for our first lesson, we're going to talk about earthquake epicenter. So take a look at these pictures that we have here. Yan, so familiar ba kayo sa mga pictures na yan? Okay, so I'll give you 5 seconds to think of your answer. Correct. So ang mga pictures po na nakita nyo dito ay mga naging epekto na nangyaring earthquake sa Pampanga noong anong taon? Very good, 2019. So an earthquake happened in Pampanga, or we felt an earthquake happened in Pampanga on the year 2019, on which, yan, as you can see on these pictures, napakalaki yung naging damage niya sa mga structures, for example, churches, buildings, and different establishment, on which includes the collapse of the Chosen supermarket, on which, di ba, merong mga casualties, and yun nga, nasira yung mga, for example, nasira yung arc sa boundary ng Pampanga, and also nasira yung ibang mga churches natin. Now, where is the epicenter of this earthquake? Saan ba nangyari yung earthquake na talaga to? O saan ba siya nag-originate? Any idea? Sa tingin nyo ba, kung Pampanga ang naka-experience ng pinakamalaking damage, Pampanga din ba ang epicenter ng earthquake? The answer is no. Okay? Hindi po sa Pampanga ang epicenter ng tinatawag nating earthquake na nangyari noong year 2019. So, on April 22 at 5:15 p.m., a magnitude 6.1 earthquake occurred in the Philippines, with the epicenter located in Castillejos, Zambales. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or tinatawag po nating PHIVOLCS, na nag-aaral sa mga volcanoes natin at saka sa mga seismic waves. So, they have recorded that the earthquake is of tectonic origin and has a depth of 10 kilometers. Now sir, ano ba ang ibig sabihin ng mga terms na to? Magnitude, epicenter, tectonic, or yung depth. Ano ba yung meaning ng mga yan? So at some points kasi, di ba, kung babasahin lang natin siya, kung maririnig natin sa balita, hindi natin siya agad maintindihan. Sir, ano to? Bakit may 10 kilometer pa? Pwede naman sabihin na nagsimula lang siya sa Pampanga. Yun yung epicenter. Hindi po siya ganon. So, there is a proper explanation kung bakit ganito po sinusulat ang mga reports sa isang earthquake. So, mamaya itatakal po natin kung paano. At mamaya is maintindihan nyo na din kung ano yung mga data na nakikita nyo dito sa part na ito. Okay? But before that, let's have a short recap po muna ng mga lesson nyo nung kayo yung mga grade 7, grade 8. Okay? On which when you were in grade 7 is you have tackled about the lithosphere. Kapag sinasabi natin lithosphere, it is consists on which on this illustration, makikita nyo po, sa lithosphere, meron po tayong crust. Again, meron tayong tinatawag na crust and the upper portion of the mantle. Again, ang bumubuo po sa lithosphere ay ang ating crust, mapa-continental or oceanic man yan, at ang ating upper mantle, hindi po buong mantle. So, on which, when we talk about crust, meron tayong dalawang klase niyan. Meron tayong tinatawag na continental at saka oceanic crust. Sir, ano po ba ang pagkakaiba nila? Mostly, di ba, kapag naririnig natin ang term na oceanic, papasok sa atin ay water. Okay? It does not mean na oceanic siya, tubig po ang crust na yan. Again, kapag sinasabi po natin crust, it is made up of different minerals. Again, para which includes mga rocks and iba't ibang mga minerals nga. So, we have continental and the oceanic. Now, when we talk about the continental crust, ito po nakikita nyo dyan. Ayan, itong color white dito sa part na to. Ayan, so the continental crust is thicker. Ayan, as you can see, mas makapal siya compared dito sa oceanic na color blue na nakita nyo dito. But,
it is less dense than the oceanic crust. Sir, ano bang ibig sabihin ng less dense? Okay? Para mas maintindihan niyo po ang tinatawag nating density, meron tayong sabihin natin, meron tayong tubig, meron tayong sa tubig, ayan, imagine niyo meron akong baso ng tubig, meron akong bato, meron akong plastic. Kapag hinulog ko ang bato at saka plastic no sa tubig, ano yung lulutang? Very good, yung plastic, because ang plastic po ay less dense. Ibig sabihin po nun, hindi compact, hindi dikit-dikit yung mga particles. Kaya nga less dense siya. But if something is denser or much denser, mas compact yung mga particles na meron tayo. Ano po ang ibig sabihin nun? So since the continental crust is thicker but is less dense than the oceanic crust rather, ang ibig sabihin po nun is nagfo-float po ang ating continental crust sa ating oceanic crust. Okay? And also, when we talk about this crust, hindi mawawala dyan ang tinatawag nating mga plates. Okay? So, when we talk about plates naman, it is the division present on Earth. Or, when we talk about plates rather, so, it is the segments on which the Earth is divided. So, the Earth is divided into segments, which is called plates. So in our world, we have 7 relatively large plates and a number of smaller ones. So ano kaya yung mga major plates natin? So can you give me one? Yan, meron tayong Eurasian, Australian, African, Antarctic, South American, North American, at Pacific Plate. Yun po ang mga malalaking plates ang tinatawag nating large or major plates. And also, we have the smaller plates that we have here, which is the Caribbean, the Nazca, the Arabian, Indian, and we also have the what we call Philippine Plate. And also, it is important to take note that these plates are constantly moving. Patuloy po silang gumagalaw hanggang ngayon. Kahit na nagkaklase tayo ngayon, gumagalaw po ang mga plates natin. Minsan hindi man natin nararamdaman, pero gumagalaw po ang mga plates na yan. So the plates are moving slowly but constantly. At ang tawag po natin sa movement ng mga plates natin ay tectonics. Kaya nabubuo dyan yung tinatawag nating plate tectonic theory or yung theory ng paggalaw ng ating mga plates. Plate tectonics po ang tawag doon. Now, kapag gumagalaw ang mga plates natin, ano kaya ang mga nabubuo? Ano ba yung mga nangyayari kapag gumagalaw ang mga plates? Very good. Isa na po sa mga nangyayari or nabubuo kapag gumagalaw ang mga plates ay ang tinatawag natin mga earthquakes. So when we talk about an earthquake, it refers to the vibration of the earth due to the rapid release of energy. And it is the consequences of the moving crustal plates. So dahil sa paggalaw ng ating mga crustal plates, sa pagbuguan nila pagkiskisan, nangyayari ang tinatawag nating mga earthquakes. So, during an earthquake, habang nangyayari isang earthquake, there is a sudden release of energy. Okay, there's a sudden release of energy. And paano ba na-interpret yung energy na yon na nirelease ng isang earthquake? It is by means of waves. So, this energy sends up movement in the form of seismic waves. Okay. Now, when we talk about seismic waves, naka-classify po siya sa dalawa. We have here the what we call body wave and the surface wave. Sir, ano ang kaibahan ng body wave at saka surface wave? Kapag surface, alam naman natin na parang yun yung panlabas. Kapag body naman, parang alam natin na yun yung sa loob at hindi po kayo nagkakamali. Kapag sinasabi po kasi natin mga body waves, these are the type of seismic waves that moves through the interior of the earth. Again, moves through the interior, or ito yung mga waves na nagpapas sa loob ng earth. Okay? Now, kapag surface waves naman po, these are the seismic waves that is trapped near the surface of the earth. Ayan, nasa surface, kumbaga nasa labas lang siya ng earth, nasa outer layer ng earth. Doon po na-experience at tinatawag natin mga surface wave. Now, under body waves, meron po tayong dalawang klase niyan.
First one is you have your primary wave and the secondary wave. Kapag po sinasabi nating primary wave, tandaan nyo po na that it travels like sound and it travels through rocks. So, ang motion po ng ating mga primary waves ay just back and forth. Kumbaga, imagine niyo po yung spring. Kapag hinila mo yung spring, babalik yan sa dati. Pero kapag bumalik siya sa dati is para mag-expand or decompress ulit siya, then magko-compress, decompress, compress, decompress. Ganon ang nangyayari sa mga seismic waves natin sa primary waves. Now, aside from that, when we talk about primary waves, they are not damaging. Okay? Second one is we have here the secondary waves. So, they're slower than P waves. Again, they're slower than P waves and they move side to side and they're considered to be destructive. Kasi nga, mostly ang mga primary waves na yan is hindi talaga natin siya nararamdaman. But, on some organisms, ayan, di ba sabi nga nila, yung tao, hindi agad niya mararamdaman na lumilindol. Pero yung mga tao, yung mga hayop sa paligid is mararamdaman agad nila. Such as yung mga birds, and nadidetect nila agad na meron na paparating na lindol. So, mga primary waves kadalasan yung nararamdaman nila. Okay? Secondary waves, again, can move side to side and it is considered destructive. Now, aside from that, kapag po sinasabi nating P waves, tignan nyo po yung wave na yan. Hindi siya masyadong destructive or kung mapapasin nyo po yung wave na na-form is maliliit lang. Ibig sabihin, hindi mo yan masyadong mararamdaman. Kumbaga, parang P wave is just a small jolt or parang light shaking muna. Pero as time goes by, habang tumatagal, ayan na, parang lumalakas siya on which nagiging S wave na po yun. So, larger bolt or strong shaking. Now, sir, paano ba natin tayong tao, paano natin nafe-feel ang tinatawag nating mga P waves? Paano naman natin nafe-feel ang tinatawag nating S waves? On some cases po kasi, nare-record ng video ang tinatawag nating mga P waves. Sir, paano nare-record? At some points po kasi, merong sound na naririnig during an earthquake na parang rumbling sound na katulad ng kulog. Take a look at this video. Okay? So, if di po siya gumagana dito, so, I'm just going to send the link on our chat box. Pero, yan, kapag pinili po natin yan is mapapanood nyo po kung gaano ba katindi or kung paano ba yung tunog or yung sounds na maririnig during an earthquake. Okay? Aside from that, yan, di ba, meron naman tayong tinatawag na surface wave. Ito yung tinatawag natin mga waves na na-experience natin sa surface ng Earth or makita natin or nafe-feel natin sa surface ng Earth. Now, balikan natin yung mga naging experiences nyo nung lumindol dito sa Pampanga noong year 2019. Now, bago mag-start yung lindol, or sabihin na natin, nung nag-start yung lindol, ano yung una nyong naramdaman? Anong movement yung una nyong naramdaman? Very good. Ang una nyo pong mararamdaman sa isang earthquake ay yung pataas at pababang motion. Up and down motion ang unang po nyo mararamdaman. Parang tinaas ka, then bigla kang binaba. Ganun yung una nyo mararamdaman. For example, ganun yung una kong naramdaman nung nangyaring earthquake noong 2019. Ang tawag po natin dun sa nag-cause ng movement na yon ay ang mga Rayleigh waves. Okay? Rayleigh waves are type of surface waves that moves up and down and it feels like the ground is rolling. If you're going to see this Rayleigh wave or kung gusto niyo siya ma-visualize, habang nangyaring isang earthquake, if you can see a parking lot, makita niyo po na parang nagwe-wave yung mga sasakyan. Okay? Rayleigh waves po yung mga yan. And next one naman po is what they call love waves. Kapag naman po sinasabi nating love waves, it is the fastest and it moves side to side. And it causes tsunami and it feels kapag yung mga kapag love waves naman po, it feels like the ground is shaking. Kapag 'di ba nagshi-shake, side to side 'yan. Now, ano sa tingin nyo ang mas damaging? Is it the Rayleigh wave or the love waves? Particularly sa mga buildings and structures po natin alin dyan ang mas damaging? Rayleigh or love waves? Kung ang sagot nyo po ay love waves, tama po kayo. Pero ano yung reason kung bakit damaging ang ating mga love waves? Nagiging damaging po ang isang love wave because, for example, di ba, horizontal yung pundasyon ng mga bahay. Dahil nagmo-move ngayon yung graph natin from side to side, from left to right, ang tendency ngayon is magbe-break yung mga foundation na yon. That results to the destruction of various establishments. Kaya mas delikado po ang love waves compared kay Rayleigh waves.
Now, let us explore the anatomy of an earthquake. So, just a brief summary po kung ano ba yung bumubuo sa isang earthquake. So, we all know that it is the shaking of the ground caused by the motion of the faults or the fractures in the Earth's crust or due to the movement of our plates. Now, ano ba yung pagkakaiba ng ano ba yung epicenter? Ano ba talaga yung epicenter? Meron din tayong tinatawag ng focus or hypocenter. Now, ito po ang difference po ng mga yan. Tandaan nyo po na sa epicenter, hindi po doon nagsisimula ang lindol. That is the common misconception that we have. Na kapag sinasabi nating epicenter, dito nagsimula ang lindol. But it is not. It is not the origin of an earthquake. Ang tawag po natin kung saan nagsimula yung pag-break, nagsimula yung fracture, nagsimula yung rupture dun sa mga plates or sa isang point ng Earth ay sa tinatawag po nating focus. Again, nagsisimula po yan or nagsimula ang isang earthquake sa tinatawag nating focus or the hypocenter or the point within the Earth where an earthquake rupture starts. Now, ang epicenter pa lang po ay ang location sa taas ng hypocenter. Again, ang epicenter po ay makikita sa taas ng hypocenter. Kaya nga po kung napansin niyo yung report kanina, 'di ba? Sabi niya 10 kilometers below 10 kilometers yung depth niya. Ibig sabihin po, yung lindol na yon nangyari siya sa Zambales, sa Castillejo, Zambales, on which yung lalim nung pinagmulan nung earthquake ay 10 kilometers below the ground. Okay? I hope na intindihan niyo na kung paano kung ano ba yung ibig sabihin ng 10 kilometers. And also, sabi nga niya doon, tectonic origin. Kapag sinabi kasi natin tectonic origin, ibig sabihin, ang nag-cause ng earthquake na yon ay ang movement ng mga plates. Pero sir, ano ba yung isa pang klase ng earthquake? We have our volcanic earthquake on which nangyayari yan karaniwan before na mangyari yung isang volcanic eruption. Okay? So, kung clear po tayo, proceed na tayo sa susunod nating slide. Now, dito naman po is you can see the chart that shows the earthquakes that happened in the Philippines. So, some areas in the Philippines had at least one earthquake, but some have stronger and more frequent earthquake than others. Kapag nakita nyo po dyan yung mga may magnitude 5, it is classified as moderate earthquake. Kapag magnitude 6 naman ay large. Kapag 7 naman ay major. And kapag greater than 8 naman is, ito po yung tinatawag natin mga great. Then, meron din tayo tinatawag na epic. Again, hindi po ito rank sa Mobile Legend. Ito po ay mga classification po ng magnitude. Depende po sa kanyang lakas. Okay? Now, sa tingin, ano yung earthquake na merong pinakamataas sa magnitude? Saan siya nangyari? Okay. So, the strongest earthquake that occurred in the Philippines happened in both Morogov and Samar. On which ano yung magnitude nila pareho? Very good. It is 7.6. Now, anong klase kaya ng ano kaya yung classification ng magnitude niya? Yung 7.6. Very good. It falls under a major earthquake. And as you can see, mostly major and large earthquake po ang makikita nyo dito. And kasama din po dito yung nangyari sa Zambales on the year 2019. So 6.1 po ang earthquake na yon. Now question, ayan. So in what area where earthquakes have been concentrated? Next one, from the table, which earthquake can be classified as major? Next is why Philippines is an earthquake-prone country? And lastly, according to the map, is it likely that a damaging earthquake will occur in your area? And so for the computation naman po na, sa part na ito is hindi na po natin siya masyadong itatakal. But you can also answer it or try to answer it on your module. Now, isa sa mga terms na lagi natin nababanggit kapag nangyayari isang earthquake ay ang magnitude and intensity. Pero ano ba ang kaibahan ng magnitude and intensity? Kapag po sinabi natin magnitude, it measures the energy release at the source of the earthquake. Kumbaga, in our term, kapag sinabi natin magnitude, ito yung term na ginagamit natin. Gaano ba kalakas yung lindol?
Ang tinatawag po natin doon ay magnitude. Gaano kalakas ang lindol. So, mostly, ayan, nakaka-experience tayo ng mga lindol na merong mataas na magnitude. But, most of the time, sobrang hina na hindi na natin maramdaman, or dahil mababa yung magnitude niya, hindi na natin maramdaman yung earthquake na yon. Now, ano ba ang kaibahan niya sa tinatawag nating intensity? So, it measures the shaking in a certain location. So, ano bang pagkakaiba nun? Pareho naman silang about sa energy or sa nararamdaman na shaking. Kapag po sinabi natin kung magnitude ay tumutukoy sa lakas ng lindol, ang intensity naman po tumutukoy dun sa lakas ng lindol na naramdaman mo or naramdaman sa isang particular location. For example, on areas such as sige, magbigay tayo ng example. Meron tayong area dito, Cavite, Pampanga, Zambales. Now, dun sa mga area na yon, halimbawa yung earthquake nangyari siya, ang epicenter niya ay sa Zambales. Kung nangyari sa Zambales yun, ang tendency, syempre, mas mataas ang intensity. Ibig sabihin, mas mataas or mas malaki yung damage or yung para mas malaki yung damage or yun na-feel or para mas matindi yung shaking na na-feel mo sa Zambales. But, habang papalayo ka ng papalayo doon sa tinatawag nating epicenter, bumababa din yung intensity. Ibig sabihin, habang bumababa ang intensity is nababawasan or bumababa din yung nararamdaman mong shaking. Okay? So, yun po yung difference ng ating magnitude and intensity. Other than that, yan. So, ito po yung ginagamit nating scale sa pag-measure po ng ating magnitude. Ayan. So, papakita ko na lang po siya sa inyo. Ang tawag po natin sa scale sa pag-measure ng ating magnitude ay ang Richter scale. Next naman po is meron din po tayong ginagamit na chart para sa ating intensity, on which this one is provided by PVOX. Halimbawa po, nakita nyo sa TV na yung intensity nyo ay 3. Ibig sabihin, weak lang po yun. Kapag naman 4, moderately strong, 5, strong, 6, very strong, 7, destructive, 8, very destructive, 9, devastating, and 10, completely devastating. Kumbaga, ayan, so, mas mababa yung number is, kumbaga, hindi ganun kataas ang intensity ng isang earthquake. And kadalasan po, yung mga earthquakes na nafe-feel or karamihan ng mga earthquakes is nagfo-fall sa 1, 2, and 3. Okay? On which nangyayari sila pero hindi natin nararamdaman. Okay? Now, paano po ba nadidetect ngayon ng mga scientists, ng mga seismologists? Ayun, ang tawag po natin sa mga tao nag-aaral ng mga seismic waves ay seismologists. Yung location ng isang earthquake. So, they are using seismometers. Okay? On which ipapakita ko sa inyo mamaya. On which these seismometers are shown on green dots. The calculated distance from each seismometer to the earthquake is shown as a circle. The location where all the circles intersect is the location of the earthquake epicenter. Now, as you can see on this picture, meron po tayong tatlong green dots dyan. Ang tatlong green dots na yan ay tinatawag natin mga seismometer. And from this seismometer that we have, ayan, so ganito yung, okay, ito po nakita nyo yung circle dyan. Ito po yung distance. Again, ito po yung distance na travel ng isang earthquake. And kapag nag-draw ka ng circle dyan, at nag-intersect yung tatlong circle na yan sa isang part, ibig sabihin, dun nangyari yung isang earthquake. And that is the location, or in short, that is the location of an earthquake. Pero, ano ba ang reason kung bakit mas maraming earthquake na nangyayari sa Pilipinas? Very good. It is because we are located on the Pacific Ring of Fire. Kapag sinasabi po kasi natin Pacific Ring of Fire, this is an area on the world where there are a lot of plate boundaries. Kapag po kasi mas marami tayong mga plate boundaries dyan, mas prone na magkiskisan yung mga yan, mag-collide, and also mas marami ding volcanoes at mas marami din po mga mountain ranges. Ayan, so again, we experience a lot of earthquakes here in the Philippines because we are located on the Pacific Ring of Fire. Not only in the Philippines, but there are a lot of countries located in the Pacific Ring of Fire. And ano kaya yung country na lagi nyo nababalitaan na nakaka-experience ng lindol? Very good. Yan. So, isa na po doon ang country na Japan. On which, kung mapapansin nyo po, itong sa map ng Japan, ayan, itong color blue po na yan po yung mga boundaries on which
kung meron kang plate boundary na nandyan, ibig sabihin, mas prone ka sa earthquake. At nakita niyo po, yung mga plate boundaries na yan, nagpo-form sila na parang ring, okay, na tinawag nating Pacific Ring of Fire. And ito pa po, ayan, so, ito, kapag nakita nyo po na mas marami siyang red or mas marami siyang color po, ibig sabihin po is mas marami pong mga earthquakes na nangyari dyan. And as you can see, tignan nyo po yung buong Japan, tignan nyo po yung buong Pilipinas dyan, itong part na to, punong-puno siya ng kulay. Ibig sabihin, napakarami pong earthquake yung nangyayari. But, it does not mean na napakarami is nararamdaman mo lahat. Because, some earthquakes are dahil hindi siya ganun kalakas, hindi mo siya mararamdaman. But some or napaka-rare ng mga earthquakes na napakalakas na natin nararamdaman. Mostly yun yung mga nag-force of magnitude 4, 5, 6, and 7 pataas. Okay? So, any questions about the volcanoes natin? Okay, meron akong tanong na hindi nasagot kanina. Bakit matindi yung damage na nangyari sa Pampanga, yung epicenter naman ng earthquake ay sa Zambales? The answer is, it is because of the type of soil present in Pampanga. So, since the type of soil in Pampanga is soft, dahil nga lahar yon galing sa Mount Pinatubo, is mas na-amplify niya yung earthquake. Ibig sabihin po, the softer the ground, the more damage the earthquake will cause in a particular structure or a particular establishments. So I hope that you have learned something about our lesson 1 about earthquakes. Thank you.